That's cool. Он, ну, Али, естественно, куда дешевле, чем у нас. За это просят пятихатку, а там 250. Такого. Ну, он без кабеля будет, по идее. Такое. Сойдет. Кабель все равно потом мне надо будет для компьютера покупать мини-джековский, чтобы подключить его как микрофон. Чтобы мог играть в Rocksmith. Потому что я пробовал уже без своим микрофоном в наушниках. Она не ловит нужно мне это. Типа я кое-как с трудом прохожу. Там, где типа тишина, потом вы должны играть, и потом снова тишина. А когда она делает настройку каждой стороны, она просто в минус 999 уходит, и все, не хочет выходить оттуда. Поэтому если я захожу в Rocksmith, то я пытаюсь пройти этот долбанный струны, и все, больше ничего. Дайте мне пройти туториал. Да, я не могу, блядь, пройти тупо из-за того, что микрофон нормально не ловит. Мне кажется, у тебя вот кажется, так не штука глушит, не? Не-не, я вырубал, я все вырубал, я и менял это. Похер. Абсолютно. Ну ничего, зато я, блядь, скачал Pro, да, который у меня будет это делать электрогитары стиль. Хе-хе-хе-хе. А я и купил вчера HDMI кабель 5-метровый для телека. Подсоединил его к своему компьютеру, и у меня есть теперь третий монитор, который я выключу ради Steam. Ага. Потому что потому что в Steam купил это, когда купил Rocksmith. Вот эти баллы хватило на Steam Deck, вот эту Big Picture заставку. Если я купил The Last of Us Steam. Молодец. Так она добывается, надо двоиться звуком, это ужасно. Я не знаю, почему так работает, то есть, типа, она идет нормально, потом, когда я запускаю, она такой... Типа, просто двоение идет, непонятно чего. И все. Ну, типа, быстро проходит, мне это главное. Теперь, что мне осталось, это, блядь, купить контроллер, а на всю его цену нынешней, я офигел нахер. Они просят за китайское говно залупное 600 гривен. За китайское залупное говно? Знаешь, вот такие старые контроллеры, которые типа для ПСО вот это вот все были, такие старые залупные, вот такого фона. 600 гривен, блин. 600. Только из-за того, что они беспроводные. 600, блин. Бэушный в районе 300 а на фону, блядь, сука, все делают с этим Xbox стилем сраным, блин. Yeah, Battle Pass is not currently active. Let's go. Типа, самая основная досада. Типа, есть нормальный контроллер, те же самые Game Pro, что такого, с флешкой. Ну, бляха-муха. Они все Xbox стиль. Xbox. Типа, помочь можно, но у меня, скорее всего, будет больше пальцев руки болеть от этого. How the fuck could I? Whoa! The Ocean View Hotel. Wow. A suspicious invitation to a shady meeting. Right on the money for the hard-boiled genre the whole city was built upon. The plot... Все. А я сегодня задрачивал БП. Брады. Кто? За Егор. За час до его закрытия. У него же он куплен. А, так типа... что он играет в нее? The Ocean View Hotel. My destination. А что это такое? Не, ничего, просто. До этого он не имел бы но что-то тоже играл. Не, просто у него... Ты мне говорил, что он... Такой... Депрессия. Не понял. Угу. A loop that delivered me back to the street. What did the mystery caller say? If the waves keep pushing you away, you just...
need to find another way in. The story determined where I could go and where I couldn't. Желтый кружочек? This building was fragile. Spies are always watching. Let's try to catch me. Stealing from me. Stealing my identity. It wants to be me. Replace me. Twisted version of me. Scratch. Mr. Scratch. It's slithering into the story. Once it's in the story, I have to use it to keep the story true. I got it. I have to make the story darker now. But that gives it power. That's bad. I don't want that. But I have no choice. It's an arms race. All right, now keep it together. Damn it. I'll be the first one to cross the finish line. I have to beat the devil at his own game. Алло? Да. Что это? WandaVision даже смотрел. Почти это тоже смотрели. Последняя серия вроде снова. И секунду. Там какой-то еще сериал надо смотреть или? Локи. Он А, обязательно к просмотру, потому что он типа показывает, ну, как бы, после Ванды. он рассказывает. Он вообще идет после финала. О, Потому что он про Локи, который с 12-го года весь реакцию завладел. а, про него, про тогда еще. Про ту версию Локи. Поэтому, Я понял. поэтому там сериал полностью про него, и он полностью связан типа с нынешней киновселенной. И, ну, это тем, что будет в следующих Мстителях. Там 2 сезона полностью обязательно к просмотру, чтобы понимать, что это. Ну, тут я сомневаюсь, что они будут показывать пальчиком, кто есть кто, типа, и как так произошло. Но ты должен был смотреть сериалы до этого и уже после этого знать. Ну, за счет этого знать, это кто есть кто. You're the killer.
No! You got the wrong man! It's trash! There's no time to lose! You're going nowhere. Ну потому что надо будет заглянуть сейчас Соколиный глаз, потом Кэп и Зимний солдат. Ой, Сокол и Зимний солдат, потому что они как раз шли перед Кэпом, под этим четвертым, который сдулся. У нас сейчас фильмов это после Спайдермена. Я про сериал. Я понял. Потому что если ты не будешь смотреть, то ты будешь как Кодзима. Во время... Ну, он жаловался на 4-й Кэп, понятное дело, типа, фильм говно, толком ничего не объясняет. Он в этот фильм прямо тебе говорит, что, типа, ты должен смотреть сериал «Сокол и Зимний солдат», чтобы понимать, что происходит в нынешней ситуации в киновселенной. А он же поэтому не следит, но смотрит фильм, потому что смотрит. Ну и глянул, он и получил. Тупое непонимание. It's not a spiral. Yeah, it's mine. The flashlight had done its job. Видео, где Коннор с тему посылки распаковывал. Кто? Коннор. Что Коннор? А, да, я видел. Хорошо. Как тебе костюм банана? Фига чили. Я больше удивлен этим, впечатлен монтированию. Типа столько работы, прикинь. Там, как его... Вырезать его, вставить в сцену, знаешь. Угу. Не думаю, что он автоматически сможет его так нормально. Хотя, может, наверное, что-то есть такое, что более-менее делает. Считаю, что еще источник изображения достаточно высокий. Разрешение.
А я свой свечу 8 лет. Свечу 8 лет. Да. И Зельду. Feels like yesterday. А это уже скоро будет инфа по второму свечу. Что, это трейлер или... Не, будет же панель тоже. В апреле. 4 апреля. It was Там же и locked from покажут, the по other идее, side. первые игры из свеча второго. Hello. Еще не все. Ой. Ты что смотрел или показал? Я им радуюсь все равно. Ау. Доиграю последние матчи перед новым сезоном. Мгм. Надо ж потоксичничать. Явился я почти весь сезон паникой, блять. Я бы так чуть-чуть в конце, чтобы не дали награды. Ну, я же не настолько все равно там экземплярный игрок, поэтому... Как скажешь. Ладно, все. This city will suck you dry if you stay here for too long. You'll end up a lost soul, haunting the streets and alleys. A faded-out shadow, glimpsed by some other poor bastard on his way toward the same fate. Your broken dreams become a broken mirror, and the twisted reflection staring back at you with all the pent-up anger. Regret, guilt, and shame was the monster you could never get away from. А потом глянешь. Я все слышал.
Это последний пар. Hey, Alan. Sorry, who are you? How's the memory doing? Kidding. Good to see you, Yeah, Tim. me going. Cozy place you got here. Still the only thing that folks talk about. Well, that and Deerfest. Is this where you ended up back in 2010? You know about that? I am the sheriff of Bright Falls. Or I was. Are you related to Sarah Breaker? She was the sheriff of Bright Falls back in 2010. Yeah, she's my cousin. I had a police Voilà, sketch balance made of Door paid based on my the dreams. belt. I sent it around and Sarah recognized the face from an old case file from the 80s. I moved out there to look into it and became sheriff after she left to join the feds. So Deerfest is still a thing. So, Oh, yeah. Yeah, it's bigger than ever. Понятно так. You know, I got zapped here right before it was about to happen. Funny, me too. What was in the case file about Door? Not a lot of details in it. A local man Я named не Warwick вижу Moore went missing near диодов, Faulty которые Lake. пробивают только на Eyewitnesses ночь. claim he was struck by a bolt of lightning and just vanished. I never found any official records of a Warland Door living in town or anywhere. Я был наш тиммейт, блядки. Another dead end. Сижу в ТикТоке, блядь, сидит. That sucks, man. Он уже блякает. Ну и вот хуяли ты в печали. Давай, давай, рассказывай своему, блядь, бесплатному психологу о своих проблемах в жизни. Что говоришь на матче? Не, Егор, блядь, написал. А, Аж очень долго печатает. Настолько долго печатает, что он не может даже прослушать голосовые. Иначе сейчас забудет, что он хотел написать. Как еще веселый дробовик? Да думаю, вот у кого есть веселые дробовики. Блин, вот бы мамай дать дробовик. А, он прошел.
Он уже прошел всю свою сюжетку. Прошел Wild этот, low rank. Да. Да, там короткая сюжетка по факту. Там по факту сюжет продолжается в этом. Он уже титры смотрит. А, это пол игры. The sky bridge above was connected to the hotel. That could be my way in. If I could reach it, I could see the Ocean View Hotel. I was getting close. The lights affected where the door led to. You dream of calling it quits, making a clean break, retiring, escaping, leaving all this sordid misery and terror behind. Getting in a car and driving till you see the sun rise, somewhere where the sun still rises. Settling down, buying a house, fixing it up, building a life, finding someone. It's a fool's dream. It would all go bad. And having let hope in, it would be unbearably worse than this. You can take the man out of the city, but you can never take the city out of the man.
Ага. Я слышу. Лучше рядом делать Oh, man, слив you caught my спустя eye. сколько лет. Это эпизоде. Она съедает всю твою жизнь. Похуже гач. Да, ты чуть какой-то удовольствие получаешь. Вместе. Зашел ежедневку, вышел. Все, то есть. Зашел, убил нервы, вышел. Ну, тут все уже зависит от матча. Кто попадется. Ты можешь найти как новых компаньонов. Так и просраться настолько, что сломаешь компьютер. А в гаче что? Зашел, сделал ежедневку, вышел. Много обновления, у меня новый сюжет. 10 минут и все, его нет. Нет, там где-то часа 3. Там если визуальный новелл, то там нахер, блин, часов 12 нужно потратить. Ой, не сразу же визуально блядь, с гачи. Два разных. Визуальные новеллы. А, не, могу нажать, упс. А, я 5. А, ну внизу, упс. О, well. Заберу позже. Внизу. Внизу.
если случайно выбрал то, что надо. The room was empty except for the projector. More games. Was the film a message waiting to be played? In this temple of shadow and mist, there's a window in the floor and a door in the ceiling. There's no knowing, am I standing still, or running, or kneeling? You're the one who's been calling me. Indeed. I'm Tom Zane. Welcome to the House of Zane. The poet. The diver. You look like me. How the Or hell? maybe you look like me, you handsome devil. The diver was a beloved character I played in one of my films. I'm a filmmaker, a celebrated auteur. I need answers. Why is return so important? What? Alan, you always get worked up like this. Come on, I'll fix you a drink. You and me, we're in this together. Two artists collaborating, remember? Crafting the keys to our escape. Your magnum opus, Return, and its companion piece, my film. Sharing our life-altering visions, a melding of higher minds. Dreaming up our transcendental work of art. Here, in this room, 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 in this room. I need the clicker. It's return, but because we return. And that is how the magic happened. Enough of this bullshit. Alice is in danger. I need another murder site to go further. Back to Parliament Tower. Scratch is... Your wife is safe, back in the real New York. But Scratch is reaching for her through an overlap. Return is the key to escaping the dark place. You need to get it before that freak does. There's a murder site here in the hotel. Let the waves of your writing carry you there. Hello? They're all yours. If anyone asks, you were never here. Thomas Zane had ended our talk in what felt like a paranoid fit. I had what I needed from him. There was another murder site in the hotel to guide me further toward my escape. I had to write my way to it. The word through the ether. Whispers from the police radio kept me awake at night. The word through the ether.
A murder in the backdrop of a play featuring a murder cult. How meta can you get? He said, looking knowingly at the camera. I could sense the cult of the word in this, and their leader, Mr. Scratch. Rumored to be aWake, the writer who'd gone missing years before. The hotel was a perfect setting for a Casey story. I was on the right path. I would start at the entrance lobby. The entrance hall set the mood, where everyone had come in. The victim, the murderer, the detective. An idea, clear as a vision, waited for me here. Director of this play? So, you were the director of this play? Yeah, that's me. Our performance of the cult was cursed from the pre-show ritual on. The cult is an immersive theatrical experience. Uh-huh. You're gonna have to walk me through what that means. Immersive theater. A play where the audience can participate, spread across this hotel. The cult is a legend. The only written copy of the manuscript lost, the play is passed on as oral tradition between theater companies. Each company only performs it once. The play was said to have special power. You were like kids playing with a Ouija board. And when you call for the devil, he will come. The pre-show ritual. That's it. Set it up. Start from the beginning. aWake, I need the words. The room at the end of the corridor was closed off. It felt significant. Something terrible would happen there. Oh no. Вот вопрос. Вот ты вот ебешься с этими гачами. Ну. Пойдем просто их закроют, как любую другую игру. Ага. Что ты будешь делать? Поиграешь что-то другое. Ты можешь до этого сделать. Почему? Мне нравится. Тогда сейчас в этой сидим играешь. Что? Мы сейчас тогда сидим в этой игре. Потому что мне это тоже нравится. Если бы она тебе реально нравилась, ты бы максимально попробовал, чтобы дойти до конца, а не тянул. Один и тот же фильм. Типа, Я это делаю. that's cool. Я посмотрел, и потом отложил, и все. Потому что я помню сюжет. Я тоже. Ну, ради эмоций. Типа, я вот это пару дней смотрел, ты в один момент просто сидел и играл в гачи. Типа, тебя вообще не абсолютно ничего нет. Я смотрел. Если бы ты хотел YouTube тоже закончил реально aWake, то ты бы уже максимально быстро бы попытался закрыть. Не, я с тобой в него играю. Или про то, что типа я это
2 дня не играл в него. Не понимаю. My writing was affecting reality. Ну, я про то, что 2 дня. Ты про то, что 2 дня или про что? Ну да, я смотрел в Discord, я смотрю за Discord, потому что не могут написать Окей. по поводу чего-то. А, как его? Я смотрю, ты Ханкай, ты Геншин, там Импакт, окей, Старрейл, Никей. Ну, окей, не Геншин, вот Никей. Это вот. Да. Ну, те вот в основе Никей, Ханкай Старрейл, Импакт. Все. Тут большую часть вечера вчера уже посидел в одной из этих 3 игр. Угу. Вместо того, чтобы пойти в ванну, его уже забить просто. А Мне кажется, ты в первый день так же сам был. позавчера я думал, может, ты с Егором сидишь. И потом я типа общее время уже где-то было, по-моему, 21. Не. Да? Да. Вчера я увидел, что ты в Рипо был, я такой, окей. Ты там играешь с кем, да? Знаешь, я спокойно могу выйти с той игры, типа, если мне напишут. Типа, какой-то другой. Типа, ребята поймут спокойно. Мы не настолько это, что мы сидим ебашим до конца в одну игру. I couldn't add a new element. Типа, вот прям безвозно, что типа, ах, ты уходишь от нас, вот ты предатель, сука, пидор. Я просто подумал, что ты там... Ты позавчера был с Егором, а вчера ты был с этими, с ребятами своими. I didn't have the key. И... Я пошел сам играть. Типа ничего нет особого. То есть мне Алан нравится, мне... То было интересно. Окей, что там тогда видео? Что там тогда видео? Видео? Ну, это радуга, конечно, уже, но типа... Что там с видео? Что с видео? Я его сделал, я не могу этот... Thumbnail и титул придумать. У меня сейчас только типа... Самый обычный ролик по радуге, типа... И тот скриншот, где это... Рагдол почему-то как этот... На распятие нахер. Может как-то сделать thumbnail. The troop were busy building their own Wicker Man, where they themselves would be sacrificed. The prop room had been changed from room 104 to room 225. I'm awake.
It was locked from the other side. This is where they gathered before the play. This is where it began. Another vision, another idea. Why set up a play in a hotel? Why this hotel? Because the rent is cheap? No. The ocean view was perfect for this. It's said to be haunted. Dark stories about murder, death, suicide. Supposedly, an actual cult once performed an unspeakable ritual to summon something in the ballroom. Did we summon the same thing? Tapped into something horrifying? It seemed like it was part of the play, but it wasn't. Does that sound crazy? You don't want to ask me about crazy, kid. A haunted hotel. Yes. That's a trope for a reason. It could not be opened on the side. It's just The ballroom would be the stage of a key scene in the play. It's getting real, all right. I recognized my writer's room on the stage. I almost dreaded the ideas this would conjure up. Nice set you got here. What was the scene in this room? Well, this is what we call the writer's room. In the play, it's where the devil rewrites reality whilst God is asleep. The devil was our star role. I got a big-time celebrity to play him, and he was method acting the role to perfection. He never broke character, always wore the coat mask. His name was scratched out on the posters. And who was this mystery celebrity? Let me guess. aWake? I wish I could tell you, but turns out there were masks upon masks.
whoever he really was, shit got weird when he was around. Some of the crew joked that we'd actually hired the devil to play himself. Mr. Scratch is the devil. He was born to play the role. I had to agree with Casey on that. The story had to be dark. Just fine. Gotta stop doing that. What's your story? This was my story. You're lost! Why? Secret words! The darkness is your story! What? You will drown here! Отлично.
your story. It was using darkness as a weapon. There's no escape. You can't. You are. This is your story. This is Dr. Casper Darling, formerly of the Federal Bureau of Control. I think the signal is coming through now. Are you receiving me? I mean, something shifted. The previously observed interference disrupting my broadcast has gone. Fluctuation in gravitational forces. Either something moved out of the way or my relative position to it changed. But the alignment or the condition of this whole plane spiraled to a more favorable position. The ordinary rules of reality do not apply here. Best I can describe this place is a dreamscape. But who's the dreamer? And how do you wake up from this dream? I've been taking readings with the limited equipment I've been able to secure. Some riveting data accumulating. Hypotheses taking shape. My struggle with this is that the way this place works makes any hypothesis immediately come back to alter and contaminate the data. Anyway, I've been working to capture, isolate, and amplify certain frequencies from the background radiation ambient noise, so let's see what happens. Of the dreamer?
What's strange is it sounds a little bit like my voice. Hey, Tim. New map, huh? Yep. Like, I've never been to New York, but I can tell you that this ain't it. I heard you humming again. Yeah, I can't get this song out of my head. It's a real earworm. I hear it in my dreams. It's the theme from Night Springs. That old sci-fi show? Sci-fi horror anthology. Right for a long time ago. Or be out there. Awake. This story is a monster. Awake. Впервые слышу эту музыку.
Down to the bottom of this ocean, I catch them. Visions, echoes, big fish. Some are actual events, some are forgotten ideas. No, it's good. It will work. They're my inspiration elements for my story to make it more true. Even the parts that are true, I must change reality to escape. The writing has to be just right, or else it'll all just wash away. The devil's path up the staircase was draped in blood. I felt the presence of a new idea here. Mr. Scratch, if that's who the actor playing the devil was, had stayed in the hotel. Asking around at reception got me a room number. 666.
He had requested that room, specifically. The devil had a sense of humor. Or he really didn't. It was funny either way. According to the director, the actor hadn't mingled with the rest of the cast. He had only come out for the play. And always in character. Scratch had been air. I could sense his presence lingering in the room. I was about to have another killer idea. Let's talk, okay. Let's talk about the murder victim. The lady who was killed in the climax of the play. The leading lady. Oh, it was an honor to get to work with her. A grand dame for sure. She went back a long time. Kept insisting she had seen the long-lost original script of the play. She'd been with this mysterious writer, his muse. That was her role in the play. The muse. She was staying in room 108, where the murder happened. The set of the final scene, right. The devil comes, an unstoppable force crashing through the hotel through each scene, executed with devastating mastery. And all leading up to him meeting his muse. It turns out he knew her. He'd only joined the play to get to her. To murder her. Not you again.
I can knew it. Made it. I made it. The dark presence had come for me. Drawn to the story I was writing as it grew darker. The Muse was the murder victim. The final scene took place in room 108. Fell to the abyss. I needed to find the Muse, the murder victim, room 108.
Ah, I get it now. This was the murder site. There was a record at the bottom of the bathtub, beneath the body. Somehow it was important. Another step. Somehow I was closer to home. Closer than ever before. It's you again. The FBI agent. Saga Anderson. I'm closer now. I can feel it. Some say that it moves forever, this road that I lose you on every time. Some say that it moves forever, this road. Some say that it moves forever, this road that I lose you on every time. Some say that it moves forever, this road. It's not meant for me. They're meant only for you, I see. Wake up, it's only a dream on a winding road. Now that you're in my bed, in the dark chamber of my head, I flip you over until you bend this winding road. Don't you ever let me go. Forever I am living, play and pretend. Forever, never, wanting it to end. This message that you send to this winding road, it's just the beginning, only the ending. Winding through me now, only the end. It's just the beginning, only the ending. Winding through me now, only the end. Winding through me now, only the end. Winding through me now, only the end. Forever. Oh, wow. Damn. Пять пистолетов, hell yeah.
Parliament Tower was here, again. Zane said the manuscript of return was the key to escaping. I had to get it before Scratch did. Had I chosen to pursue the cult, or had they chosen me for some unknowable purpose? To be a demon, to sort the clues based on my interpretation. It was all a play. Change that shadows on the wall of the cave, an echo of the true events that happened somewhere else. Was I there to watch the shadows, or was I a shadow too? In a performance set up for someone else. Oh, is he? Alan, you must hurry. Alice's presence was here. Like the sun coming out from behind dark clouds. It pushed me forward. Alice had turned the bathroom into a dark room. For months after Ellen died, I didn't leave the apartment. I was flattened by the confusion, the shock, the guilt, fear. I could barely get out of bed. Barry Wheeler started visiting. He even cooked me meals. I couldn't stand the guy when I first met him, but he's a better friend than I gave him credit for. And he still checks in, even after he moved out west. Alice's work had consumed the apartment. Her whole life. There was something in the dark.
there's a world hidden behind ours. A dark tide ebbing and flowing against reality. Faces in the shadows. Fear of the dark is really just fear of what could be, that vast, paralyzing ocean. But photography can freeze reality in a snapshot, put a cage around the infinite and capture it. I need to prove those faces are really there. Я думаю, уже можно сейвиться. Окей. I needed to get inside the manuscript. The full manuscript of a novel. Return. A horror story about the dark presence escaping from the dark place, taking over Bright Falls. I couldn't remember writing it. I had not written it. I would never write this. I knew who had. Scratch. A monster with my face. If this story came true, Scratch would get out, people would die. Destroying the manuscript, it wouldn't stop it from happening. I would have to fix it, edit it. I could not change the genre of the story. I'd have to work within the constraints set by Scratch. I needed someone in the story to fight the darkness. Saga Anderson. I kept seeing her in my visions. She was already in Bright Falls, already involved, but she was not in Return. Not yet. I'd write her in. Try to stop Scratch within the limits of the horror story. It was almost impossible. It was taking too long. I had not reached the end. No! Ну, знать, что это он уже. Не? Some say that it moves forever. Scratch stopped me before I could finish my edits to the manuscript. The memory of my edits was already fading. Terrible things would happen if the manuscript came true. Scratch was there, at Parliament Tower, undoing my work. He could use the story to escape. He could go after Alice. Zane had said we worked on Return together. That was a lie. Scratch wrote Return. I would pay Zane another visit. He had guided me to 2 murder sites. I needed a new one to get back to Parliament Tower. A new draft of initiation. Агент, это что?